আজকে এরকম একটা স্টোন, এটাকে দেখা যাক কি করা যায়। এটাকে স্টোনটাকে পেন্টিং করব আমি আর কি। তো কালারগুলো এখানে নিয়ে নিয়েছি। এখানে প্রথমে হোয়াইট কালার একটু বেস করে নিচ্ছি। আর আমি দুটো সাইডেই মানে করে নেবো আর কি কালারটা। আর বলবো বন্ধুদের যে আমি প্রফেশনাল আর্টিস্ট নই, তো সেই জন্য আমার আর্ট চ্যানেলে একটু শখে করি আমি। তো হাজার কাজকর্মের ফাঁকে তো আমার সেই আর্টেরগুলো ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকে। প্লিজ একটু তোমরা দেখে নিও আর একটু প্লিজ পাশে থেকো। তো এটা মোটামুটি একটা সাদা কালার করে নিয়েছি। এখানে একটু ব্ল্যাক নিলাম কালার। এবার একটু ইয়েলো দিয়ে দিচ্ছি। আর কালারগুলো না ড্রাই হয়ে গেলে তারপরে করলে ভালো হয়। একটা কালার ড্রাই হলে তারপরে একটা অ্যাপ্লাই করলে ভালো হয়। তো আমার তো অত টাইম নেই বলে আমি ওটার ওপরই করে দিচ্ছি আর কি। আমি না এবারে ভাবছি একটু ব্লু কালারটা নিয়েছিলাম, ওটা একটু দিয়ে দেখি কেমন লাগে। ওটা নিয়ে নিচ্ছি, মানে এটা নিজের মতো করেই করছি আর কি। তো কোনো আগে থেকে ইয়ে করে ভাবনা চিন্তা করে সেরকম করিনি এটা। এই সাইডটা করব। কালারগুলো না এই কাপড়টাতে লেগে যাচ্ছিলো, ওই জন্য একটা কার্ডবোর্ডটার ওপর আমি এটা রাখলাম আর কি। ব্ল্যাক দিয়ে এখানটায় আমি একটা এখানটা চোখ করছি, আইস করে নেব। আর এখানে আমি একটু ব্ল্যাক কালার দেবো। যেগুলো মাছের যে ফিনগুলো হয় না, পাখাগুলো, ওগুলো এটা ফিস করছি আমি একটা।
এই যে এক সাইডটা এরকম হয়েছে, তো আমি বোথ সাইডে করব। এখানে পিনগুলো করে নিলাম। আচ্ছা, আর এখানটায় একটু ব্ল্যাকের টাচ দিয়ে দিচ্ছি মুখটার কাজটা। চোখটার সাইডটা হোয়াইট দিয়ে দিলাম একটু। অপোজিট সাইডটাও আমি ঠিক ওইভাবেই করবো আর কি। অপোজিট সাইডটা উল্টে নিয়েছি, ওই দিকটা, ওখানেও চোখটা আমি ওই চোখের সাইডটাই হোয়াইটের টাচ দেবো। এখানটা একটা ব্ল্যাক এই যে আঁকতে আঁকতে কে বেল বাজাচ্ছে দেখতে হবে আবার। আর যে কালারফুল ফিশগুলো হয় না, ওগুলোতে বিভিন্ন রকম কালারের টাচ থাকে, তো ওগুলোতে ধরো কোনো সময় একটু দেখবে অরেঞ্জ অরেঞ্জ, ইয়েলো, রেড এইসব থাকে। তো আমি একটু এগুলোতে কালারফুল করার জন্য ফিশটাকে এখানটা একটু এগুলোতে রেডের টাচ দিচ্ছি। আর আমি ওই সাইডটাতেও অপোজিট সাইডটাতে না সেমভাবে আমি এখানটা রেডের টাচ দিয়ে দেবো। ওই যে কালারফুল ফিশগুলো যেগুলো হয় না, ওগুলোই একটা বানাচ্ছি। যেমন স্টোনটা ছিল ওটাতে যেরকম করা সম্ভব হয় ওরকমই একটা করলাম।
মোটামুটি এরকম একটা দাঁড়ালো। পিসের চোখটাকে একটু না আমি ঠিক করছি হাইলাইট করে। এই পাশেরও আমি চোখটাকে একটু হাইলাইট করবো বড় করে। এদিক ওদিক ঘুরিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি। এই যে মোটামুটি এরকম দাঁড়িয়েছে পিসটা, সুন্দর।